Kwa hiyo tent mnakaa wewe brother yako watu familia moja mnakaa kwa tent moja. Yes, kwetu nyumbani. So kwetu kukachomwa, kila kitu ikachomwa, manyumba ikachomwa. Sasa ilibidi tujiokoe tutoroke. Tuingie na huko ndani sasa. So hapo pale tulikuwa tunaishi, kulikuwa na farm ya Gideon Moi. Sasa yeye hapo unajua kwa sababu ni mtu mkubwa alikuwa analindwa na polisi. Pia ako na farm ambaye anafanya mambo na ufugaji, ako na wafanyakazi mahali pale na ni shamba kubwa. So tukatorokea pale ndani kwa sababu ndio kulikuwa na security. Lakini kwetu kulichomwa, mbuzi yetu zikachukuliwa. We lost everything, like everything. Nyumba ikachomwa na mangua kwa sababu hatukuwa ready kwamba kitu itatufikia. We didn't believe that it can happen to us. Have you imagined of how a girl child survives, or have you ever thought how a girl child can survive in a refugee camp? If it's difficult for them out here where they're not refugees, what of in the refugee camp? Today we meet Joy, who has been a refugee in her own country. Guess the country? No further, this is Kenya. We love to listen to her story and how she found herself in a refugee camp in the farm of Gideon Moi, the son to the late president of Kenya, Daniel Toroitich. Karibu sana, wacha tusikize story yake na jinsi maisha yalivyokuwa kule kwenye refugee camp ya wapi, kwenye shamba la Daniel ama kwenye shamba la Gideon Moi. Karibu sana. Hey guys, vipi watu wangu wa nguvu, karibu sana. Hey guys, welcome to this yet another episode of Bob Shakwila Show, and I'm here with this lady of ours. Ni dada ambaye leo amekuja kututembelea kwenye studio zetu, and she has a story to share. Just as I tell you my people, kama uko na story ambayo unaona hii nikiambia dunia itaweza kunisaidia, hii nikiambia dunia maybe inaweza ikanielewa, ikafanya nini, ikachip in kusort medical bills, kusort kama ni fees education. Wengine pia ni wanamuziki, wako na talanta, but they have a story behind that which can inspire the community. Just reach my number, iko hapa chini, Bob Shakwila Show 0758527229, na utaweza kukuja hapa free of charge and we'll share a story to the world free of charge. Karibu sana kwenye show yetu siku ya leo. Asante. Na mnaweza tuambie kwa majina pengine ni nani kabla tujaanza? Okay, kwa majina yangu naitwa Joy Victory. Joy Victory. Yes, nimeokoka na mpenda Yesu. Tumekuwa tukiongelea jana maneno ya majina na Pastor Israel. Yes. Ajina akasema jina kama Irene, jina lingine kama Kialo, Muhia. Go watch that beautiful episode. It's just on this channel ya Pastor Israel. If you'll find it difficult, maybe nitaweka hapa kwenye link. Majina yanabeba uzito sana. Alikuwa anasema paka kuna jina kama, kuna majina utapea mtoto kama kukudenja, ama majina mengine pengine una nickname mtu jina la ukoo. Unapata mtu mtoto ni mdogo lakini anafungua tu nguo za mama. Anataka tu yani ako na ile damu ya uasherati. Jina la mtu alikuwa msherati. Go watch that video my people. But then Joy Victory. Joy ni furaha. Victory ushindi. Karibu sana kwenye show. Asante. Naam. Asante. Thank you for having me. Yes. I'm blessed to be here. Yes. Thank you. Yeah, karibu sana. Asante. So Joy Victory. Yes. Najua umepitia mengi kulingana na brief story ambayo ulinipatia. Ndio. Najua umeona mengi pia. Na leo tuko hapa mimi pamoja na watazamaji. We are here to listen to your story because it's ndio upate umefika hapa. It's just one on its own. Yes. It's an amazing one. It's one to follow which can inspire that girl kwa camp pale. Kabisa. Ni mkimbizi. Hebu tuambie kulianza aje, nini kilitokea kuanzia mwanzo? Kwanza wewe ni nani, umetokea wapi? Okay. Asante sana. Kama vile nilikwambia, mimi nimewahi jipata nikiwa mkimbizi in my own country kwa sababu ya mambo ya vita za kikabila. Naam. Kama vile nimesema, naitwa Joy Victory. Mimi ni mzaliwa wa Nakuru County na nimelelewa Naivasha constituency. Ni Nakuru County pia. Hapo ndio nimegrowia, ndio nimesomea. Maisha yangu yote ya utoto nimegrowia mahali pale. Lakini but for now, currently ninaishi hapa Nairobi. Mimi ni mkaji wa Nairobi right now. Nilikuja hapa kutafuta tu maisha ile ya kawaida. But nikirudi nyuma kidogo, kwa sababu ya story ambayo nataka kushare na Wakenya, ili tukaweza kuwa waangalifu na tukaweza kukua waangalifu sana katika jinsi tunavyoishi kwa maisha yetu ya kawaida.
na katika hali ya ukuaji wetu, ukuaji wa nchi, ukuaji wa jamii. So that's why nilifeel kwamba nataka kushare story yangu. Sababu hii story inaweza kuwa watu wengine wanasikianga, wanaonanga kwa news, wanasoma kwa magazeti, but mimi nimeipitia life hiyo story ya vita vya kikabila. Kweli. Yeah, so 2007, 2008 baada ya uchaguzi zote kama Wakenya tunajua kilichotokea. Kulitokea na furugu na vita vya kikabila. Kabila hii inasema si kabila ndio imeshinda, kabila hii inasema hii kabila wameiba kura. Vitu kama hizo kidogo. Yeah. Kuna watoto wanaochi hii show. Yes. Wamezaliwa 2008, yes. 2009. Ukisema wote mnaelewa, huyu mtoto anakutazama saizi haelewi. Yani mkimbizi pia saizi. Sababu 1, 2, 3. Angetaka asikie story yako ajue ni nini. Tueleze tu kinagaubaga. Yes. Sasa baada ya uchaguzi kutangazwa kwamba mtu fulani amechukua kiti, ukashuka na mambo ya furugu ya kublameana. Kwamba nyinyi mliiba kura, nyinyi mmeiba kura, mjawin hivyo, na kukaanza na mambo ya kuchomeana manyumba na hata kuuana. So hiyo maneno ikaanza na ikaendelea. Na sijui kama ni vizuri kutaja, lakini watu wengi wanajua kwamba ilikuwa sana sana Wakalenjin na Wakikuyu ndio walikuwa wanapigana. Mimi ni Mkalenjin. So na vile tunaishi Nakuru, Naivasha constituency, kwetu kulikuwa na amani, maana mali pale tumegrow na makabila zote. Sisi hata kwetu nyumbani lugha yangu ya mama wanga bado najifunza, sijazoea, maana nimelelewa na makabila nyingi. Nimegrow hiyo ndio ilikuwa maisha yetu mali pale. Wapi hapo? Uko Naivasha constituency, Nakuru county. Kijiji yenye inaitwa Elementaita. Yes, Elementaita. So huko tumegrow tukiwa kabila nyingi. Unajua huko kidogo ni kupeleka nyuma kidogo. Kulikuwa na ile kampuni ilikuwa inaitangwa ADC. Tambo. Sijui kama ulikuwa umezaliwa ama uko umezaliwa. So hiyo kampuni ilikuwa ni kampuni ya ufugaji na ukulima. So ilikuwa inaajiri wafanyikazi kutoka kabila zote. So my parents walikuwa former workers wa ADC. So katika hiyo place yenye walikuwa wanafanya kazi, kwa tunaishi tukiwa makabila zote. So hatujazoea kuishi na kabila moja. So hivyo ndio tulikuwa tumegrow. So vita ilipoanza baada ya uchaguzi kutangazwa, ikaanza kule kwenye labda unapata Wakale ndio wengi, Wakikuyu ndio wachache, unapata wamefahamiwa. So tukakuwa tunaona tu kwa taarifa hizo vita, lakini baada sasa ya kupoa kidogo kukakuwa na revenge. Kwa sasa na hizi kabila zingine sasa wamekuja ku revenge. Na sasa kwetu pale ilikuwa tunaishi kwa mipaka. Ile mipaka ni Wakikuyu, hii mipaka ni hao wafanyikazi wa IDC wako na mashamba hapo makabila zote, na kwetu ndio ilikuwa shamba ya kwanza. So tukaweza kuathirika na mambo ya revenge. Watu wenye walikuwa wanafuatilia maneno wanajua kulikuwa na revenge yenye ililete mauaji mengi sana. So tukaweza kuathirika na hiyo vita ya revenge. Tukageuka mpaka hata na maneiba wetu. Tukaamukiwa tu abruptly, ukipatikana wewe sio wa kabila lile lingine unachinjwa. Mliamkiwa mpaka kwenu? Kwa sababu ilikuwa revenge. Sasa ilikuwa tu tumekutwa. Walikupika kwenu nyumbani? Yes, kwetu nyumbani. So kwetu kukachomwa, kila kitu ikachoma, manyumba ikachomwa. Sasa ilibidi tujiokoe tutoroke. Tuingie na huko ndani sasa. So hapo pale tulikuwa tunaishi, kulikuwa na farm ya Gideon Moi. Sasa yeye hapo unajua kwa sababu ni mtu mkubwa, alikuwa analindwa na polisi. Pia ako na farm ambaye anafanya mambo na ufugaji, ako na wafanyikazi mahali pale na ni shamba kubwa. So tukatorokea pale ndani kwa sababu ndio kulikuwa na security. Lakini kwetu kulichomwa, mbuzi yetu zikachukuliwa. We lost everything, like everything. Nyumba ikachomwa na mangua kwa sababu hatukuwa ready kwamba hiki kitu itatufikia. We didn't believe that it can happen to us. Sisi tulikuwa tumezaa tunakaa kwa pamoja na makabila zote. I'm sorry to ask this, but I would like it if you'll give us maybe just what were you doing at this time ya kuvamiwa, how it happened, when it happened, at what time of the day, na kama mlitoroka kama familia, or you scattered, baba akaenda zake, mama zake, wewe zako, because at that time nielewa mara mingi familia zinaachana, sio? Tuambie kulikuwaje. So ninakumbuka
Ilikuwa kitu kama 6. Tukaanza kusikia manduru. Jua watu walikuwa wanakuja wakipiganga manduru, kulikuwa na tension. So tukaamka tu vile mtu ulikuwa umelala na ni kukimbia. Tukadariki tu tukaamba tuendeni sasa huko kwa hiyo Kongoi farm tuingie huko ndani. So tukakimbia tu hivyo. Sasa watoto walikuwa wanatolewa na wamama wakimbie. Sasa wanaume walikuwa wanajaribu kuzuia kenye ina happen. So vile walikuwa wanajaribu labda kuzuia kwa sababu like kwetu that time tulikuwa na brother mmoja sasa mwenye ni mtu mzima, mwingine alikuwa mdogo. Sasa ndio ni kama alikuwa anatudirect, tokeni tumekutwa. So tukishatoka hivi tu tukishakimbia, sasa yeye unajua kama mwanaume ako like I cannot see everything going down in my home. I remember that time alikuwa like 24 years hivi. So akajaribu kusimama hapo hivyo nini like, but sasa kwa sababu ya zile tension askari wakafika. But kwa sababu nimekuambia kwetu ni mpaka Gideon Moi. Hapo sasa ni mpaka imegawanisha Rare. Na sasa hapa hivi sasa kwetu hii kijiji ya Elementaita yenye pale yenye sasa wenye wanaishi hapo walikuwa wafanyikazi wa ADC. Makabila zote wanaishi hapo. But ile side ni kabila moja tu Wakikuyu peke yake. Sasa kwetu ilikuwa mipaka, shamba yetu ndio ya kwanza. So katika hiyo chaos by the time nduru zinapigwa mama na watoto wanatolewa wakimbia waingie huko ndani watafute security. Ikakuwa kwetu kumefikwa. So kukachomwa, kila kitu ikachomeka. Bozi zikachukuliwa, ng'ombe zilikataa kwenda. Zikabaki tu zikirandaranda. So naye wale vijana wenye wako hii side sasa ya kwetu walikuwa wanajaribu kuangalia kama wanaweza jidefend, wakaona watazidiwa. So katika hiyo hali ikakuwa kwetu kumechomwa na nyumba ya pili. At least polisi wakafika. Polisi wakafika, endelea tu. Sasa polisi wakafika, wakaweza sasa kuzuia. But sisi tuliafektika, hawakaweza tena kuingia ndani sana kudhuru watu. But ikakuwa kwetu kumechomwa na nyumba ya pili ikachomwa. Na hivyo sasa tulikimbia tukaingia huko ndani kwa hiyo farm ya Gideon Moi. Na tukaweza kukaa mahali pale kama wakimbizi. Na hapo ndio maisha ilibadilika. Maisha ilibadilika. Kwanza kuishi maisha yenye mtu ujielewi. Sasa mlikimbia aje? Ulituachia hapo kwa brother yako. Nyinyi mlikimbia wewe? Sasa mimi na sisters wangu na brother yangu na sister yangu wakimbia. Mama hakuwa karibu, mimi niko na mzazi mmoja tu. That time hakuwa karibu. So ilikuwa sisi peke yetu. Na this brother of yours? Sasa yeye alibaki akijiambia anaweza kudefend kwetu kusichomwe. Sasa unajua wale wanakuja ni watu walikuwa wamejipanga. Unasikia sisi tuliafektiwa na vita ya revenge. Si ile vita yenye ilianza. Revenge ya baadaye sasa yenye ilileta mauaji mengi sana. Bro alifaulu? Alikimbia, alipona kumezidi, akatoroka, but we lost everything. Hakufaulu like yeye bado anaishi? Anaishi yuko. Na mamu? Ako. So mkaenda? So tukaenda, tukaingia sasa kwa hiyo farm, si mbali sana. Tukaingia kwa hiyo farm, tukakaa kule ndani. Sasa kukaa kule ndani, sasa huko tukaanza kuishi kwa mahema. Farm ya Moi? Yes, huko ndani ya Gideon Moi. Gideon Moi aliruhusu muingie mkae pale? Aliruhusu tuingie tukae mahali pale. Na tukaanza kukuja kusaidiwa na watu sasa wa Red Cross. Tukapewa matent. Tukaanza kuishi mahali pale. Na maisha ikabadilika. Kwa hiyo tent, mnakaa wewe brother yako, watu familia moja mnakaa kwa tent moja. At last mlipatana, brother yako na mama aliwapata? Yes, at last. So okay, that time kulikuwa na hiyo vita revenge, mama alikuwa ametravel. Hakukuwa around. Alikuwa ametravel. So but alikuja baadaye. So tukakaa kwa ile tent. Sasa kama wakimbizi in our own country. Our own Kenya. How was life there? It was hard. Give us a glimpse. Very hard. It was very hard. Like, mnaamka asubuhi, hamna chakula. Sasa labda well wishers wakuje, Red Cross wakuje, wawape chakula. You're now depending on people. So kwa sababu unaona kama vile manyumba ilichomwa kwetu, mpaka hata store ilichomwa, mahindi ikachomeka, kila kitu ikachomeka.
So tuko hivyo. The next thing, hatuna nguo ya kubadilisha. Mko tu kwa shamba ya Moi. Hivyo tu tumepewa tu pale, tumeweka mahema. Moi na yeye hajapanda ati chakula. Hakuna, huko ni farm ya ng'ombe, anafuga ng'ombe. So kwa tunasaidiwa na welisha tuseme kama makanisa. Red Cross sana. Sasa Red Cross sana ndio ilichipi nikaweza kusaidia. Hamna manguo, hauna nguo ya kuchange. Ndio tuliamshwa hiyo 6 kumewaka moto, umekimbia huko hivyo tu. How long did you stay there? Tulikuwa huko like 4 months. 4 months. Like 4 months. So but watu wengine waliendelea kukaa. So kwa sababu ya kukaa huko, sisi Kenya ilitutoa huko mapema. So our extended family walituchukua. Sasa walikuwa pale safe. Walituchukua. Pia maisha ilikuwa ngumu. Mko mmezoea mnakaa kwenu. Mko na kila kitu, mko na ng'ombe hapo mnakamua, mnapata maziwa, mko na chakula hapo hivyo. Mnaenda shule. So unajua kwa ile kambi hakuna kwenda shule. Oh, by the way, to ask education ilikuwa. Hakuna kwenda sasa shule ilikatikia hapo kwa watoto wengine. Sasa unajua sababu ya ile depression na maisha imebadilika na frustration. Sasa unajua na ile kukua idle. Sasa mambo mengi tena ikaanza kutoka kwa hiyo kambi, kwa sababu unajua mnakaa wote. Mkoko vijana, wasichana, wazazi. Unaona? Sasa hizo stories za wasichana kukua desperate, kaanza kuingilia mambo ya hiyo maneno ya early relationships. Kulikuwa paka na sex kule watoto wadogo. Yes, sasa mambo za usharati kaanza kuingia mahali pale. Sasa kila mtu ako frustrated. Haujui kama life itawahi change. Unafikiria that is the end. Hakuna life nyingine. So maisha huko ilikuwa ngumu sana. Watu wengi waliingia kwa depression. Sasa unajua mtu mzima anaweza kuhandle depression, but for young girls ilikuwa vigumu kuhandle depression. Sasa wengi hata waliingia kwa alcohol. Sasa unapata wameanza kusneak, wanaenda another places, labda wanapelekwa na vijana, wanaenda for alcohol, wanaenda for disco. Maisha zikaharibika, hali pregnancy. Shule zikapotea kwa watu wengi. And how did that affect you in person? First of all, mimi ilini affect. Sababu kwetu I have only one parent. Nona. And we are 6 of us. And what my mom has worked for all these years has been burned down. Unaona? Ile nyumba alikuwa ametujengea pale tulikuwa tunakaa. So seeing her suffering as a single parent with all of us, it was so painful. It was so painful. It was so painful and so hurting. And even my brother, like I told you that time ni kama alikuwa na like 24 years hivi. That time alikuwa ameanza kupata hustle here and there. Akapata kazi ya kuwork pale kama driver. So at least alikuwa ameanza kusaidianga mama. Kwa vitu zingine. Mama amepata another hand ya kumsaidia. But sasa katika hiyo hali kila kitu imechoma, kwa sababu ninakumbuka nyumba ya kwanza kwetu, nyumba kubwa yenye nimeona imejengwa kwetu ya kwanza, my brother ndiye alikuwa amejenga. So ona hiyo nyumba imechomwa. Painful. It was so painful. Nakumbuka tu bro wangu ni mwanaume lakini alikuwa anakaa tu anatoa machozi. It was so hurting. It was so painful. These are people, not white people, they are blood of the same color. Not that we are racist. Yes. Ni watu tu kama nyinyi watu. Ni wakale pia tu. What are they revenging? Wanasema wana revenge nini? That time when walikuwa na revenge huko, ilikuwa sasa wa Kikuyu walikuwa wana revenge because of watu wao wenye waliatakiwa. These were Kikuyus. Yes, wakale started in those areas of Eldoret, saying Mliba, Kura, nini, they started destroying Kikuyus. So, and they were really destroyed very badly. And then now, vita ya Nakuru ilikuwa ya revenge. Ilikuwa ya revenge. Sasa hii ya Nakuru ilikuwa Kikuyus fighting
Kalis and Luos sana sana. Remember that time Raila alikuwa na Ruto. Yeah, sure. That time walikuwa kwa chama moja. Oh, so there were Kalis and Luos, and who was on the other side of Kibaki. Yes. So and that is how we ended up being refugees in our own country, which is a bad thing. Yeah, so tukachukuliwa na extended family. Sasa watoto wakaanza kugawiwa, wewe enda kwa auntie mwenyako pali fulani, enda kwa auntie mwenyako pali fulani, enda kwa auntie mwenyako Bomet, hivyo vitu kama hizo. Sasa pia ukifika huko tena huko ni kwa wenyewe. Bado tu life ni hard, si kama ukiwa kwenu. Yeah, so tukaendelea tu hivyo na life, but dakika ya mwisho kwa dudu kukapoa. Mungu akatusaidia. But you know what? Tukurudi kuishi ile place. Tuliama. We could not stand what happened, memories and all that. That piece of land mliuza? Yeah, sasa ilibidi imeuzwa, tumetafuta pale pengine. Pale nye tunaamini wakalewa kwa wengi. Unaelewa? Oh, this was a mixed area, kuna wakalewa Kikuyu. Okay, kwetu sisi pale kwa tunaishi, it was a mix. Kulikuwa na makabila nyingi. Kwa sababu walikuwa watu wa kampuni, ni wafanyikazi wa farm. Yeah, ADC. Yeah, ADC. So ilikuwa na makabila wengi. It's unfortunately sisi ni wakale na ilikuwa tunaishi kwa mipaka. It was unfortunately happen hivyo. But mngekuwa mnaishi tu kwa wakale mngevamiwa. Haingekuwa kwa sababu ilikuwa vita vya kikabila. Hii kabila inalaumu hii kabila, hii kabila inalaumu hii kabila. Mambo ambayo ilirudisha nyuma sana nchi yetu. And you as a girl watching all this, it might inspire maybe to one day become a leader and unite these people. How did this thing affect your life now, your life and your dreams? Did you finish school? How did it affect your education? Nilifinish high school, but sasa sikuweza kuendelea huko mbele. Because sasa again mom angeweza tena kunipeleka huko mbele. Sasa ikabidi tu imekwamia hapo. But vile hii story ilini affect na pia ikanijenga. Mimi nimeona ukabila ni it's a bad disease, it's a poison. Sure. Ni kitu mbaya sana, ni kitu ambayo tunafaa kupingana nayo kama Wakenya. Siasa za kikabila. Na ni kitu ambayo kama wananchi tunafaa kusimama imara. And we need to value our country and value ourselves first. First, before you start supporting this or supporting that, how does it affect your life? How does it build your own life, you as a person? Sure. I think that we need to deal with ourselves personally. Inakusaidia aje, inakuaffect aje. Sure. Yeah. So you enjoy, right? Yes. There are girls watching these out there. Wako kwa refugee camps. Not that wajakuwa affected na maybe your situation, but they are there. If you go to Turkana people will understand what I mean, right? They are there. Some of them are even losing hopes in life. Can you maybe give us, before you give us what I want you to give us, can you tell us maybe how did you see girls being affected, and what would you recommend the government to do to assist the girls in those refugee camps? The girls were affected sasa kwa sababu ya being desperate. Now walianza kuingilia mambo ya usharati, seeing as the solution, because as girls we have very basic needs ambazo tukizikosa it can even make you depressed. Some of them. So unapata msichana akikosa vitu kama sanitary pads, and then he has a man who is giving her 100 shillings, and that man wants to sleep with her. That girl will take that money because she has the needs. She feels like she has needs. something. Yeah, she has those needs, and nobody can meet her needs. Nobody else is offering to meet her needs. Sure. Yeah, so so unapata after now kwa sababu ya desperation, labda amepatwa hiyo kamia amechukua. So and then after what will happen, maybe itokee issues za early pregnancy. Huyo msichana ashaishia hapo, ashakuwa single mother. Labda ako na 18 years, 17 years. We've seen small girls even 15 years wakiget early
pregnancy. Ni kwa sababu ya hiyo desperation. Yeah, so mimi naweza nikasema kama kuna vile sasa kwa sababu education is the key to success. No matter what, education is the key to success. Yeah, siku hizi Kenya hakuna pali utajiriwa bila papers. Sure. Hakuna. Yeah. So mimi naweza penda tu kama kuna vile those girls in those refugee camps kama wanaweza kuwa assisted, wa empowered about education. Wakuwe empowered, their mind to be empowered so that they can be able to focus with education. Because even educating someone again who is not empowered about what is about the journey that is inaweza kuwa a bit hectic, but wasichana wakuwe empowered, like waambiwe not the end of life to lack sanitary pads, towel. You cannot end up maybe giving yourself to a man because he's giving you 100 bob or 20 shillings. You have life. Sure. You have a destiny. Yeah, so I think kenye inahitajika sana kwa girls, hata wale wenye wako kwa hizo refugee camps, any girl child, ni empowerment, to be empowered about the journey, about the journey of destiny, the journey of life. Ndio waweze kufocus na the ultimate uko mbele instead ya kufocus na how they can get small basic needs. Focus na ile destiny yenye wanaenda. Yes. Wow, that's amazing. So if that's what you propose, maybe I saw Senator Gloria talking of pads, sanitary pads. Alienda kule kwenye parliament when he had some red with a white suit. You remember that episode? And she was all over. I even seen billboards telling them that kunyesha sio what wasichana wasijione ni kama they are lame. It's not a disease. It's not a disease. Yes. Have you maybe thought of something like that? Ama, has that thing ever affected you girls when you are in refugee, even you? You kujiona because unaona huna do, you must find a boyfriend to sponsor you on this part. Yeah, how do you suggest? Yeah, I think the same line is Santa Gloria. Yes, I agree with her. That's what I'm talking about, these girls being empowered. To know that even if my clothes stain today, tomorrow it will not. It won't. If I focus with life, tomorrow it will not stain. Sure. If I focus on my education and to build myself as a woman, at the end of it all, I will afford all these things that these people are offering me. Sure. You know, those things. So, and again, it's not the end of life to stain your clothes. It's not the end of life. That's why unapatanga wasichana wengi wanakuwa affected wakifika hapo kwa sababu nobody is there to take you through the journey. The journey, yeah. To tell you it's okay. Hata kuna wasichana tumewahi sikia wengi because alichekelewa kwa class. Nguo yake ilistain, alichekelewa kwa class. Akatoka akaenda akajinyonga. And she ended her life like that. Sasa unaona lack of information, lack of empowerment to these young girls. Sure. Ndio ninaona ni kitu muhimu pia, apart from kuwasaidia wapate hizo pads, pia being empowered it can help. I would like you now to tell us maybe how did life pale kwa you know, you've been now a refugee in your own country. Umekuwa mkimbizi kwa nchi yako. How has that affected you? What did you gain from there? What kind of experience made you inspired? I know every kind of life can inspire you, right? Hata wale matajiri, they get inspired by richness. Poverty can still inspire you to become rich. What did it ilikujenga aje? Personally, kwanza vile ini affect, let me start by the way it affected me. Sababu niko mnakaa kwa kambi. Umesawa mabesti wako. Hawezi watembelea because wanaishi the other side. Like for us, kwetu kwa sababu kwetu ilikuwa mipaka hivi. Ninakumbuka kuna mama alikuwa anaishi the other side, alikuwa anaitwa Mama Marion. That mom alikuwa ametupenda sana mpaka alikuwa anatuongeleshanga Kikuyu. Me I even knew Kikuyu more than my own language. More than your own language. Yes. So alikuwa anapendaka kukuja kwetu, akona zile
tangi kubwa za kuinstall maji. Sababu ni mkaja amekaa huko for long. Ako ile the other side sasa ya Kikuyu. Sasa ilikuwa maji ikijaa sana, anakuja ananiambia Joyce wako. Okay, time. Unaelewa? That's the Joyce wangu kuja uchote maji, uchote mama maji, matangi zimejaa. Sasa tuende sisi tuko na hizo matangi kubwa. Tuende tuchote maji ya mvua. Tulete nyumbani. Nilimiss vitu kama hizo. Nilimiss pia kutembelea watoto wake alafu tunakula mokimo, vitu kama hizo. Like sasa like kuna ile joy ya kukaa kama mko jamii tofauti wa Kikuyu, wa Jaluo, but now you had to move. Sasa this war iliwa separate. Ili tu separate alafu sasa pale tuko tunachungwa. Tuwezi toka. Ukitoka hata ufike kwetu hata kwetu pale kulikuwa kumechoma hata kuwezaonekana hapo. So unatafuta unachinjwa. Hawataki wakale. Sasa ilikuwa sasa kumalizwa. Sasa ili affect hivyo, missing my friends, missing hiyo kuinteract na wao huko nje, unaona? Missing labda kuna church. Wako na ushirika kwao wamekuja wametuita, tuko na ushirika leo kwetu kujeni, hivyo kuna masherehe, unaona vitu kama hizo. Tulikuwa tuna learn culture yao na wana learn kwetu. Especially sisi kwa sababu tulikuwa kwa mipaka. Walikuwa wametupenda sana. So hizo ndio vitu yenyewe nilikuwa nina miss. Mpaka saizi na mizingi vitu kama hizo. So pia vile ili inspire. Nikaona nikana kwamba as young people we have to do something about tribalism. We have to get up and do something about fighting the spirit of tribalism. It has to be fought, it has to be brought down, it has to end. Sure. Yeah, it has to end. So haifai kuendelea. Siasa za kikabila inafaa kuisha Kenya. So young people tukiweza shikane kwa sababu pia ni young people wanatumikanga sana. Hata kisemekana watu waende kwa barabara maandamano huko utapata mzee wa nywele nyeupe. Utapata tu hizi marika yetu ndio wako huko. Sasa vijana kama wanaweza kuwa kubali wasimame, tusitumiwe. Unaona, na tupinge ukabila kwa sababu at the end of the day it doesn't help us. It doesn't bring food to our table. The big people are the one who gain more. Yes, they gain names and wanaenda up kwa career zao za politics. But us we are gaining nothing. By the way, sasa ili inspire nikaona young people together, we have to do something about it. We have to do something about it. And that's why mimi naweza encourage vijana. Kama ujamari usimari kabila yenu to fight to kabila. Let's marry from different. Hata mimi nilijiambianga hivyo, I will not marry from my own tribe because I'm fighting tribalism. It has to be from another tribe. Evil. Like as young people, we need to get up and fight tribalism. Hey, that's a great message. It has to end to our sisters and brothers out there. Because some of this thing keeps on recurring. You might think history has gone, but history repeats itself. The best way to kill the history, the bad history of tribalism is now to intermingle, intermarry. Even in business, in everything. Kama unafaa kununua plot, si lazima uende ununue plot kwenu. But you know, again, that is the thing that affected you. Si mlikuwa mmechanganyikana? And it hit you hard. Yes. Yes. It hit you hard. Yes. Sasa unaona kama hizo upande wa Eldoret, Wakikuyu walikuwa naishi huko, ni mashamba walikuwa wamekuja kununua huko. Sasa unaona wakafamiwa. But let's believe that was another generation. So this generation, I think we need to come up with way we can end this tribalism. Watu waende shule. We end this tribalism for real. Na tuikatae. Kweli. Kabisa. True. So that is it. And positively, how has it affected you? Imekuwa affect aje paka saa hizi? What have you gained from that? Yeah. Nafikiri pia ilinifungua akili. Ilinifungua akili nikaanza kufungua tu akili, nikakuwa tu empowered. Nikakuwa tu empowered na nikajipata niko in a place naweza ongea na niseme kitu kuhusu tribalism. Yes, and that is what I'm focusing in. People can listen to me. Tupinge ukabila. Kupinga ukabila. Tujenge Kenya. Tujenge ukabila, tujenge. Tupinge siasa za ukabila. Tujenge Kenya. And again, tunashukuru Mungu kwa sababu baada ya kupitia hizo machungu zote na kuendelea kuomba Mungu na kuombea nchi yetu, finally Mungu alileta uponyaji.
Kwa zile major two tribes zenye zilikuwa zinapigana, zile main two tribes zenye walikuwa na wakipigananga Kenya wakisumbua watu. Mimi natoka kwa kabila moja ya hiyo, but mimi I don't believe in that. Mungu tu alifanya miujiza karudi wakakuwa pamoja tena. Now it is now Kale and Kikuyus, they are now leading the country. Yes. Let's say they are the top leaders. The top leader, the president and deputy president. Yes, but we have leaders who are other tribes. So, and we thank God also for our current president, who took it upon himself to fight tribalism. Sure. Because if he didn't took it upon himself to resist tribalism, angeendelea kujitenga. But alijilete. Karibu. Na alipojilete, na ule naye pia former president akajilete, na akaona nikana kwamba ni hawa ndio nikana kwamba walikuwa wanaangaliwa sana, wakakuwa kitu kimoja. Walipokuwa kitu kimoja sasa ndio kalete uponyaji. But tunaamini yote ni maombi yetu na machozi yenye tulilia. I saw churches were burning. Churches were burning, watu wanakimbilia kanisani, mnachomwa kanisani. That's a bad spirit. It was a bad spirit. Tribalism is alafu unajua umechomwa kwa sababu ya nini? Wewe ni kisi kabila yangu. Just not tribalism. Just tribalism. Mentality. Just a mentality. Wewe ni Mkale, this boundary yenye hata haiko. Have you ever gone to, ukivuka mpaka unaona there is a red boundary kubwa. It's just something iko kwa akili. Kabisa. That's why people need to be empowered. So imagine ukijaribu kuuliza those people that were killed in the church, they were killed because of what? Tribalism. Unaona vitu kama hizo. So I think it's a spirit that we need to fight. The name tribalism is something that we need to fight. So we thank God so far tumekuwa na healing from these two tribes. Tuliona last time, the last 10 years walituongoza hivyo. Then tena saizi wamechukua. But we thank God for the healing. True. Sasa kuna hiyo yenye inajaribu pia bado kuchepuka haikosi pahali. Ukijaribu kuangalia pia ni kwa sababu ya tribalism. I'm glad that hata leo umefaulu kuja kwenye show, si ndio? Yes. And I know that you are a musician. Yes. What inspired you to start singing? Out of all these, umekuwa mkimbizi. What inspired you? Talk to these ladies outside there. Wenye pia wako na kipaji. What has inspired you all through? Okay, nilianza kuimba 2013. That's when I did my first album. When I was just like a small girl. Wow. I thank God for my church. They supported me through all that journey. Nikakuwa ninaimba vernacular, Kiswahili na changanya. So nikakuja mpaka 2018, nikateka break kidogo kwa sababu ya 1 2 3 nitaka kufix some things kidogo. So but kwa neema ya Mungu, Mungu akanirudisha tena. Akanirudisha tena kwa industry. So Kenya ili inspire kuimba, I think ni upendo wa Mungu. Like nilianza kusema mimi nimeokoka. Na unapookoka pale kanisani tunaambiwa kwa nini unaweza mtumikia naye Mungu. Nikajipata niko na uimbaji naweza kumtumikia naye Mungu. So hata before nianze kurecord ilikuwa kwa praise and worship. Kama praise and worship leader. Wow. Yeah, so Mungu akanirudisha hii mwaka. Like 1 month ago, like 3 weeks ago, we released a song, which is a patriotic song. A patriotic one. Yes. Some people, when I chukulia, is a political song, but it's not. There's no politics in that song. It's patriotic. It is a patriotic. All about patriotism. Yes, about kupinga ukabila na kujenga nchi yetu. Really. Sing it a little before tuendelee. Okay. Na tupinge ukabila, Wakenya wote tuwe kitu kimoja, viongozi tuwe kitu kimoja, kwa amani na upendo, tusonge mbele, songa mbele, Kenya, songa mbele, Kenya, songa mbele, Kenya, Kenya. There is something nice about the music. It's patriotic. It's a cool one. You know, saizi nyimbo za saizi si eti inalinganisha, but they don't have message. But this song of yours zenye uliamua kufanya ziko na ujumbe. Tupinge ukabila, songa mbele Kenya. Might it be the life in the camps? In the refugee camps which inspired you? Talk to us. Yeah, I'll say yes. Niyo ndio inspire. Kwa sababu sasa nilifika pale nikaona I can also do something.
Sure. Instead of sitting and complaining, I can also step up and try to do something. Na nikaona what can I do kuhamasisha jamii. Ndio hii maneno ya tribalism isiendelee. Nikasema nitafanya wimbo. Yes. So that's when nikafanya wimbo yenye inaitwa Songa Mbele Kenya. Yes. Na iko kwenye YouTube? Iko kwenye YouTube. Unaweza tafuta Joy Victory kwa YouTube. Alafu utapata nyimbo yangu mahali pale, hiyo wimbo mpya na zingine ambayo nilifanyanga wakati ule mwingine. Unaweza tafuta kwa TikTok Joy Victory, unaweza nitafuta kwa Facebook Joy Victory, Instagram Joy Victory. Unanipata mahali pale. That's amazing. Yeah. Yeah, so if I may maybe ask you, kama maybe after you now kutoa huo wimbo, sidio? Where are now your family, the rest of the family, how have they been? Kuna watu pale wanashangaa nao waliendelea kukua ama walikuaje? Your sister, your brother, you said you have a sister, right? Yeah. Your brother na your mom. Yeah. So right now naweza sema pale tuko poa. Tunajaribu kukop na weather ya kwenye tulihamia kwa sababu kwenye tulihamia ni baridi. Ni wapi huko? Upande wa Mau. Mau. Ni baridi upande wa Mau Narok huko. So huko ni baridi. Na huko kwetu Elementaita ilikuwa joto. So unapata hata my mama ameanza kuzeeka, but sasa hiyo baridi inamshinda. Huko ni like baridi. Baridi mingi. Yes, watu wanajua Nakuru wanajua Nakuru ni joto. Yeah, so huko upande wa Elementaita ilikuwa joto. Yeah. So wako poa. Sasa ni ile tuko tumezoeanga life ya huko. Huko itabidi uongee kikale kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ukienda kwa duka hakuna utaongelesha mtu wa duka Kiswahili, hata wengine hawasikii Kiswahili. Yeah. So but so far so good. Namshukuru Mungu pale tuko. Yeah. So your mom, your brother akoaje? Ako mzima. Mungu anaenda kambariki akapata familia. Alipata nyumba nyingine. Yes, alipata nyumba nyingine. Life continued. Your sister? Pia yeye alienda akaolewa akaishi maisha yake. Your mom? Ako pia. Talk to them, waambie kitu kwa kamera kabla maybe hatujafunga show. Okay. Ningependa kuwasalimia na niwaambie nawapenda kwa support. Wananipeanga kwa talent yangu. I really appreciate and I love them. Wow. My mom, my siblings. Yes. That's nice. Yeah. So maybe tunafunga show. Muziki wako nitaweka link pale chini. They'll go listen to it because it's such an amazing journey. Utoke pale. How old were you that 207? Ilikuwa mingi. Ulikuwa miaka ngapi? Acha nisiambia watu. Ilikuwa mingi. Ulikuwa mzai. Ilikuwa somewhere hapo. But then hata hiyo si hoja ni 207 2017, that is 10 years. We're now 2023. Miaka zimeipita, si ndio? Bado unaendelea na maisha. Yes. Hujajinyonga. Sijajinyonga. Kwa sababu mimi ni mtu najua Mungu. Yeah, your brother is still there. Hata nyumba ilichomwa but he still have the energy to talk to us. Bado kuna energy ya kuendelea amejenga mpaka ingine. So that's an amazing family, right? Yeah. So let's end the show from there. Asante sana kuja na kutujoin leo. I'm sure someone out there ako kwa refugee camp ana watch, amekuwa inspired, ameona pia yeye siku moja atatoka kwa ile nini? Kwa ile kambi na asome aendelee kufocus ama vipi. Keep it locked at Bob Shakwila Show. Till next time. Tuko hapa na subscribe, turn on the bell notification. Hadi wakati mwingine. Bye bye.